హలో డార్లింగ్స్, హౌ యూ ఆల్ డూయింగ్? వెల్కమ్ టు అనదర్ వ్లాగ్. ఈరోజు హౌ టు మౌల్డ్ మౌత్ గార్డ్ అనేది చూపిస్తా. సో దిస్ మౌత్ గార్డ్ ఈస్ ఫ్రమ్ అవుట్షుక్, డికాథలాన్ నుంచి తీసుకున్నా. ఇట్స్ కాల్డ్ MG100 అంట. ఈ టెక్నిక్ ప్రతి మౌత్ గార్డ్కి వర్క్ అవ్వదు. ఒక్కొక్క బ్రాండ్కి ఒక్కొక్కలా ఉంటుందన్నమాట. ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్ చదవండి. ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్ లేకపోతే మీరు ఎక్కడ కొన్నారో వాళ్ళని అడగండి హౌ టు డూ దిస్ అని. దే లెట్ యూ నో. అకార్డింగ్ టు మై హైట్, దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఐ కెన్ పర్చేస్. ఇది ఒకటే తేగలుగుతాను డికాథలాన్ నుంచి. సో ఇది హాట్ వాటర్ అబౌట్ 100 degrees వరకు ఉండేలా చూసుకోండి. చూడండి, వస్తున్నాయి పొగలు వస్తున్నాయి కిందికి వెళ్ళి. ఓకే, అండ్ ఇది కోల్డ్ వాటర్. మీరు కొన్నట్టు ఇట్లా నోట్లో పెట్టుకుంటే మౌల్డ్ అవ్వదు అది. సో దిస్ ఈజ్ అ ప్రాపర్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. ఒక బౌల్లో హాట్ వాటర్ తీసుకోండి, ఇంకొక బౌల్లో కోల్డ్ వాటర్ తీసుకోండి. కోల్డ్ అంటే రూమ్ టెంపరేచర్ కాదు, ట్రై టు గెట్ ఇట్ కోల్డ్ యాజ్ పాసిబుల్. అండ్ గెట్ ద మౌత్ గార్డ్ ఆఫ్. ఇదే మౌత్ గార్డ్. ఓకే, అండ్ దీన్ని మౌత్ గార్డ్ని లోపల పెట్టేసండి, హాట్ వాటర్ లోపల. వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ హాట్ వాటర్లో ఉండేలా చూసుకోండి. దాని తర్వాత ఇట్ విల్ స్టార్ట్ టు ఎక్స్పాండ్. విత్ బాయిలింగ్ టెంపరేచర్ వాటర్. ఇది అబౌట్ 100 degrees వరకు ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఫ్రిడ్జ్లోంచి తీసా. నార్మల్ అది నాకు తెలియదు, కొంచెం కోల్డ్ వాటర్ అయితే బెస్ట్. టు బి ప్రిసైజ్ 1.5 minutes ఇది హాట్ వాటర్లో ఉంటే బెస్ట్ అనమాట. దాని తర్వాత మీకు ఈజీగా మౌల్డ్ అవ్వడానికి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క టీత్ స్ట్రక్చర్ ఒకటి కాదు కదా. టీత్ స్ట్రక్చర్స్ వేరీ ఫ్రమ్ వన్ అండ్ అదర్. కొంతమందిని చూసా జిమ్లో, సేమ్ మౌత్ గార్డ్ ఎట్లా కొన్నారో అట్లా తీసుకొని నోట్లో పెట్టేసుకుంటారు. అది అనుకుంటారు అట్లానే వేసుకోవాలని. నో గైస్, ఇట్స్ నాట్ ద వే యూ సపోజ్ టు బి. అట్లా వేసుకోకూడదు. యూ నీడ్ టు మౌల్డ్ ఇట్ ఫస్ట్. బేసిక్ అది. 1.4 కన్నా ఎక్కువ పెట్టకండి, ఇట్ మైట్ మెల్ట్ అనమాట, కరిగిపోతుంది. ఇంకా ఎక్కువనే పెట్టినా నేను. 1.5 minutes పెట్టాలి. 1.4 పెట్టుకోండి. అండ్ 3 seconds. 1, 2, 3. అండ్ నౌ ఇప్పుడు ఒక 15 second గ్యాప్ ఉంది. ఇప్పుడు మీకు ఎలా కావాలో అలా ఆ మౌత్ గార్డ్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోండి మీ టీత్ సైజ్కి. ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ మీరు మౌల్డ్ అడ్జస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక 1 minute వదిలేసేయండి. దాన్ని కోల్డ్ వాటర్లో పెట్టేసి జస్ట్ కీప్. వెన్ యూ మౌత్ గార్డ్ లోపల పెట్టినప్పుడు ట్రై టు సక్ ఇన్ ఆల్ ద ఎయిర్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ద మౌత్ అనమాట. సక్ చేసేయండి. దాని తర్వాత కొంచెం టీత్ని ఇలా అంటే మౌల్డ్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ అంత వేడిగా ఏముండదు, బికాస్ ఇట్స్ నాట్ టు కంప్లీట్ ప్లాస్టిక్ కూడా కదా. యాజ్ ఐ సెడ్, దిస్ ఇస్ అవుట్షుక్ ఫ్రమ్ డికాథలాన్. Yeah. You can see the molds. చూసారు కదా డార్లింగ్స్, ఇంకోటి మౌల్డ్ మొత్తం నా టీత్ సైజ్కి సెట్ అయింది. బేసికలీ మీరు ఈ జాగార్డ్ని పెట్టంగానే మీరు లోవర్ జా మూవ్ చేసినా సరే ఇది కిందికి రాకూడదు అనమాట, అట్లా స్టిక్ అయిపోయి ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద వే అబౌట్ ఇట్. అండ్ నేను తీసినప్పుడు ఒకవేళ ఇది రాకపోతే ఇంకొకసారి హీట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయొచ్చు. బట్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ అగైన్ చేశారంటే ఇది ఎలాస్టిసిటీ పోతుంది.
సో మేబీ 1 or 2 ఛాన్సెస్ ఉన్నట్టున్నాయి. సో కేర్ఫుల్గా చేయండి అది. పర్ఫెక్ట్. See you next vlog.